Ya te lo he dicho, no se supone que estés aquí. Oh, Esta es una comunidad privada. Señora, solo estoy intentando entregar este paquete. Es para el 123 de Maple Drive, justo aquí. No me importa tu paquete. Parece sospechoso. Ya he llamado a la policía. No estaba merodeando, estaba intentando confirmar la dirección y encontrar el porche correcto. El ergimido flotaba pasado sobre Silverwood Heights, un suburbio habitualmente tranquilo y arbolado a las afueras de Atlanta, Georgia. Era una tarde martes, de aces en las que el sol pega con fuerza, haciendo brillar el asfalto y las cigarras terrorir su coro sonoliento. Pero ese martes en particular, ese apacible zumbido se rompería, reemplazado por los estridentes gritos de injusticia, transmitidos en directo para que de el mundo los viera. Esta es la historia del oficial David Miller, una figura cuya presencia en las fuerzas del orden era profundamente problemática. Su expediente de Santos Internos, un grueso expediente de quejas, contiene la asombrosa cifra de once casos documentados de presunta mala conducta. Once, cada uno de ellos era una señal de alerta, una advertencia ignorada, un peligro de los acontecimientos que se desarrollarían. Al otro lado de este fatídico encuentro estaba Marcus Thorne, un hombre cuya vida era un testimonio de dedicación y logros, un individuo que se había ganado todos los elogios y puestos gracias a su intelecto puro y su esfuerzo incansable. Sin embargo, hay ojos de algunos, su mera existencia bastaba para déspotas suspectos, para provocar el tipo de trato que suele reservarse para los delincuentes, no para un profesional que simplemente hace su trabajo. Antes de continuar, ¿desde donde nos ves? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz estas historias cruciales. Silverwood Heights, un barrio caracterizado por jardines meticulosamente cuidados y majestuosas casas de estilo colonial, ese centro extremadamente desfasado con la tensión que estaba a punto de estallar. El sol de la tarde, aunque brillante, proyectaba sombras largas y engañosas, ocultando la verdad a quienes no estaban dispuestos a verla. Eran las 2:47 p.m. cuando la primera llamada de emergencia resonó en el centro de despacho del Departamento de Policía de Atlanta. Una voz cargada de urgencia, rozando la histeria, describía a un individuo sospechoso, un hombre negro, merodeando su propiedad, intentando forzar la entrada. La persona que llamó, posteriormente identificada como Deborah Hayes, una residente conocida localmente por su estricto apego a las normas del vecindario, y un air general de desconfianza hacia los forasteros, pintaba una imagen de amenaza inminente, a pesar de la mundana realidad que se desolaba justo afuera de su ventana. Marcus Thorne no era solo un repartidor. Era, sin duda, un hombre extraordinario. Graduado con honores del Morehouse College, donde obtuvo una licenciatura en arquitectura, obtuvo posteriormente una maestría en administración de empresas por la Universidad de Emory. Durante más de una década, Marcus fue un respetado socio asociado en un destacado estudio de arquitectura de Atlanta, contribuyendo al diseño de varios paisajes urbanos icónicos. Su portafolio incluye proyectos innovadores y sostenibles, lo que le valió múltiples premios del sector y la admiración de sus colegas. Más allá de su vida profesional, Marcus estaba profundamente involucrado en su comunidad, participando como voluntario en un programa local de mentoría juvenil y formando parte de la junta directiva de una organización sin fines de lucro dedicada a iniciativas de vivienda asequible. Era, en todos los sentidos, un hombre que no solo se había ganado su posición en la sociedad, sino que también había trabajado activamente para mejorar la situación de quienes lo rodeaban. El trabajo de repartidor era simplemente una forma de complementar sus ingresos, de financiar su sueño de fundar su propio estudio de arquitectura, una empresa que requería un capital considerable. Conducía un sedán modesto y bien mantenido, y su vestimenta, aunque informal, siempre era pulcro y profesional. Sin embargo, el historial del agente David Miller revelaba una
Historia complemente distinta. Sus once chaos no era miras desquitos administrativos. Reflexión un patrón de grisión creciente y sesco racial documentado. En 2018, Miller recibió una amonestación formal tras ser detenido en la carretera, donde presuntamente prefirió insultos raciales contra un conductor hispano, aunque el departamento consideró que las pruebas eran insuficientes para su despido. Tan solo un año después, en 2019, fue suspendido 5 días sin goce de sueldo tras confirmar una investigación interna que había usado fuerza excesiva durante el arresto de un hombre negro sin hogar por meritar, incidente que le provocó una fractura de brazo. La queja detalaba la negativa de Miller a solicitar asistencia médica hasta que legra un supervisor. Posteriormente, en 2021, un comité de supervisión civil recomendó medidas disciplinarias después de que Miller fuera grabado en una cámara corporal interrogando agresivamente a un adolescente negro que vendía moneda, exigiendo su licencia de vendedor y amenazando con confiscar su puesto. Mientras ignoraba a un joven blanco similar que se encontraba a pocos metros de distancia. El patrón era claro, grabado como una cicatriz en los registros departamentales. Una propensión a atacar personas de color, someta a una actitud destinosa hacia los procedimientos adecuados y las tácticas de desescalada. Estos incidentes, cada uno de ellos una oportunidad perdida para intervenir, sentaron las bases para la confrontación que estaba a punto de estallar. La llamada de Deborah Hayes, repleta de acusaciones desgarradoras sobre un sospechoso hombre negro que intentaba entrar en su casa, preparó el terreno. Insistió en que llevaba un disfraz, un uniforme de repartidor, y una herramienta, una esquina de quiz. La central, siguiendo el protocolo, informó la llamada como un posible robo en caso, una clasificación que elevó inmediatamente el nivel de amenaza percibido por los agentes que acudieron. El agente Miller, que patrullaba el sector, era la unidad más cercana. Mientras tanto, Marcus Thorne, ajeno a la tormenta que se avecinaba, simplemente hacía su trabajo. Detuvo su sedán junto a la acera. Con un pequeño mar de Amazon con la dirección de las redes cuidadosamente colocado en el asiento del copiloto. Vestía su uniforme habitual. Un polo azul oscuro con el logo de la empresa, pantalones cortos khaki y zapatillas cómodas y prácticas. Agarró el pequeño y su esquina de mano, un pequeño dispositivo de uso diario, y caminó por el sendero empedrado hasta la puerta principal. Escaneó el pequeño. Tomó una foto como comproba de entrega, y estaba a punto de dejarlo en el Porsche cuando la puerta principal se abrió de golpe. Deborah Hayes, con el rostro desengajado por una mezcla de miedo y furia, se quedó enmarcada en la puerta, bloqueando el paso. ¿Qué cree que está haciendo? Gritó, rompiendo con su voz el silencio de la tarde. Marcus, sobresaltado, dio un paso atrás, sosteniendo el pequeño. Señora, solo estoy entregando su pequeño. Y es para Deborah Hayes. Lu ofreció el pequeño, mostrando la etiqueta. Soy Marcus Thorne de Swift Ship Deliveries. Hayes, sin embargo, no se apaciguó. No pedí nada. Estás mintiendo. Fuera de mi casa, gritó, alzando la voz. Marcus, intentando calmarse, sacó su credencial de la empresa, claramente visible en un cordón alrededor de su cuello, y su manifiesto de entrega digital en el escáner, que mostraba su nombre y dirección. Señora, lo aseguro que esto es legítimo. Meyer, aquí está mi identificación, y este es su pequeño. Deberían los agents estar obligados a verificar las credenciales de todas las partes involucradas en una disputa, especialmente cuando una de ellas hace acusaciones, sin verificar basándose únicamente en su apariencia. Comparte su opinión en los comentarios. La discusión se acaloró. Hayes siguió gritando, acusándolo de intentar estafarla, de ser un intruso. Fue entonces cuando la patrulla del agente Miller se detuvo en seco junto a la acera, con las luces destilando y las sirenas sonando brevemente.
Salio del vehiculo, con la mano en su arma, y su actitud inmediatamente confrontativa. Todo bien, ladro, fallando la mirada en Marcus. Antes de que Marcus pudiera responder, Deborah Hayes se abalanzó sobre él, señalándolo con un dedo tembloroso. Agent, este hombre intenta entrar en mi casa, y es un impostor. Tiene identificaciones falsas. Miller, sin dudarlo un instante, centró toda su atención en Marcus. Bien, ¿qué pasa? Preguntó con tono acusador. Marcus, con el paquete y su identificación en la mano, intentó explicarse. Agent, soy repartidor. Este es el paquete de las Hayes. Tengo la identificación de mi empresa, y el manifiesto. Le mostró su identificación. Una tarjeta plastificada con su foto, nombre y el logotipo de la empresa. Miller simplemente la miró con una mueca de desdén. Cualquiera puede falsificar eso, replicó, dejando la mano del arma para sujetar el brazo de Marcus. ¿Tiene alguna otra identificación? Licencia de conducir? Marcus, sintiendo la adrenalina, sacó rápidamente su licencia de conducir de la cartera. Miller la arrebató, sin apenas mirarla, antes de volver la mirada hacia Hayes. Señora, ¿es este el hombre por el que llamo? Hayes asintió vigorosamente, con los ojos abiertos, con lo que parecía ser miedo fingido. La situación se descontroló rápidamente. Miller, ignorando los repetidos intentos de Marcus por explicarse, su identificación profesional y el paquete claramente dirigido, comenzó a interrogarlo agresivamente. ¿Por qué molesta a esta mujer? ¿Cuál es su verdadero motivo? Insistió, alzando la voz. Marcus, intentando mantener la compostura, afirmó con firmeza, mi motivo es entregar un paquete, agent. Nada más. Pero Miller no lo escuchaba. Empezó a partir Marcus del Porsche, empujándolo hacia la patrola. Vienes conmigo, amigo. Lo solucionaremos en la comisaría. Para entonces, varios vecinos, atraídos por la conmoción y las luces intermitentes, se habían reunido en sus porches y aceras, algunos grabando abiertamente el incidente con sus teléfonos. La mirada silenciosa y vigilante de la comunidad fue testigo de la injusticia que se estaba cometiendo. Un vecino, el señor Henderson, director de preparatoria jubilado, se adelantó con cautela. Oficial, six el joven entregando el paquete. Es repartidor, lo he visto antes. Solo está haciendo su trabajo. Miller, sin embargo, lo fulminó con la mirada. No se meta en esto, señor. Esto es asunto de la policía. Justo cuando Miller estaba a punto de exponer Marcus, un segundo coche patrola, sin distintivos, se detuvo bruscamente. La sargento Eleanor Vance, una supervisor experimentada y reconocida por su integridad, apareció con expresión sombría. Había estado escuchando las llamadas de la central y el tono cada vez más agudo de Miller. Observó la escena. Marcus, desconcertado y frustrado, siendo maltratado por Miller, Deborah Hayes, sin dejar de señalar y gesticular. La creciente multa de curiosos, con los teléfonos en alto, Vance enterceró los ojos al acercarse. Oficial Miller, ¿cuál es la situación? Preguntó con voz tranquila pero firme. Miller, ligeramente nervioso, comenzó a explicar. Sargento, tenemos a un individuo sospechoso, posable robo. El propietario afirma que está falsificando su identificación. Vance lo interrumpió, dirigiendo su mirada a Marcus, luego al paquete, luego al cordón de identificación a Marcus que, colgaba de su cuello, y finalmente al carnet de conducir que Miller aferraba en su mano. Oficial Miller, dijo lentamente, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso, libera al señor Thorne. Inmediatamente. Miller dudó, luego, a regañadientes, soltó el brazo de Marcus. Vance se giró hacia Marcus. Señor Thorne, le pido disculpas.
puedo ver su identificación. Marcus, aliviado, lo entrego su identificación de la empresa, y su licencia de conducir. Vance los examinó cuidadosamente, y luego ese los devolvió. Gracias, señor. Puede irse. Por favor, del paquete en el Porsche. Mientras Marcus obedecia, Vance y Gyro hacia Miller. Su voz ahora era una orden baja, y escalofriante. Official Miller, game su placa, y su arma. Queda relevado del servicio, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue ensordecido, roto solo por el lejano zumbido de las cigarras. La multitud murmuró, una exclamación colectiva de sorpresa y, para muchos, de alivio. La resolución fue rápida, al menos para Marcus Thorne. En cuestión de minutos, fue absuelto, su identificación verificada, y el paquete entregado sin contratiempos. Pero para el oficial David Miller, las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. La decisiva intervención del sargento Vance, captada en múltiples videos de transunis, se convirtió en el den inmediato de una polémica. Las imágenes crudas y sin editar, que mostraban la conducta agresiva y despectiva de Miller y la respuesta inmediata y sensata de Vance, arrasaron en redes sociales. Este incidente la pregunta, ¿deberían los agentes que hayan actuado con claros prejuicios raciales o violado derechos civiles ser despedidos automáticamente, sin posibilidad de reincorporación? Comparte tu opinión en los comentarios. El video, inicialmente subido a TikTok y rápidamente compartido en Twitter y Instagram, se volvió viral en cuestión de horas. Al final del día, hashtags como hashtag Justicia para Marcus y hashtag FireOfficer Miller eran tendencia nacional. Los medios de comunicación retomaron la noticia, analizando la grabación fotograma a fotograma. En 24 horas, el video principal había acumulado más de 50 millones de visualizaciones en todas las plataformas, y millones más en posteriores resubidas y segmentos de noticias. Los comentarios rebosaban de indignación, solidaridad y exigencias de rendición de cuentas. El Departamento de Policía de Atlanta, sorprendido, emitió un comunicado inicial permitiendo una investigación exhaustiva y imparcial, una declaración que sonaba vacía considerando el largo historial de denuncias de Miller, que fue rápidamente desenterrado por periodistas ciudadanos y medios de comunicación tradicionales. Marcus Thorne, conmocionado por el traumático encuentro, pero envenenado por el apoyo público, no perdió tiempo. Con el respaldo de la ACLU y un destacado bufete de abogados especializado en derechos civiles, presentó una demanda federal contra el agente Miller, Deborah Hayes y la ciudad de Atlanta. La demanda alegaba discriminación racial, arresto injusto, violaciones de los derechos civiles bajo la cuarta y la decimocuarta enmiendas, y negligencia en la contratación, capacitación y retención del agente Miller. Detalaba las fallas sistémicas que permitieron que Miller, con su historial documentado de mala conducta, permaneciera en la fuerza policial y continuar causando daños. El equipo legal documentó meticulosamente no solo el incidente inmediato, sino también las once quejas previas de Miller, argumentando que la ciudad era plenamente consciente de su patronda, comportamiento y no actuó. La ciudad, en la norma prisión pública y las negables prohibidas en video, actuó rápidamente para mitigar los daños. Tras semanas de intensas negociaciones, ese llegó a un acuerdo. La ciudad de Atlanta aceptó pagar a Marcus Thorne la asombrosa suma de $5 millones. En aquel momento, fue el acuerdo más cuantioso en la historia de la ciudad por un caso de mala conducta policial, un claro reconocimiento de la injusticia y la culpabilidad de la ciudad. En cuanto al oficial David Miller, su destino estaba sellado. Tras una rápida investigación de sonos inanos, que corroboró los videos de los transunis y el testimonio del sargento Vance, fue despedido oficialmente del Departamento de Policía de Atlanta. La carta de despido, de la cual se hicieron públicos algunos fragmentos posteriormente,
Sataba, falta grave de conducta, prejuicios racials y conducta impropia de un oficial. Adema is affirmaba. Las acciones del oficial Miller demuestran un profundo desprecio por los derechos constitucionales de los ciudadanos y una incapacidad para desempeñar sus funciones con imparcialidad, lo que erosiona la confianza pública. El Departamento inició el proceso de decertificación y el Consejo de Normas y Capacitación para Oficials de Paz de Georgia Post, lo que garantizó que Miller nunca más pudiera ejercer como agente del orden público en el estado de Georgia, poniendo fin a su carrera policial. Deborah Hayes y sus propias repercusiones legales emitió una disculpa pública, aunque muchos la consideraron poco sincera y meramente interesada, dada la abrumadora evidencia en su contra. Tras el acuerdo y el despido de Miller, Marcus Thorne se presentó ante una multitud de periodistas, con voz firme, patente y resin con el peso de su experiencia. Si esto me puede pesar mí, declaró, recorriendo con la mirada los rostros de la multitud, un profesional con múltiples títulos, una trayectoria respetada, y profundas raíces en esta comunidad, simplemente intentando entregar un bequit, entonces lo puede pesar cualquiera. No se trata solo de mí. Se trata de todas las personas negras y morenas que alguna vez se han sentido como criminales por el simple hecho de existir, por el simple hecho de hacer su trabajo, por el simple hecho de intentar vivir su vida sin acoso. Este acuerdo, este despido, no es solo una victoria para mí, es un mensaje. Un mensaje de que las acusaciones infundadas, alimentadas por prejuicios raciales, no se mantendrán. Un mensaje de que la mala conducta policial ya no será tolerada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un testimonio de resiliencia y una denuncia de un fallo sistémico. Considerando el historial documentado de mala conducta del agente Miller y el claro sesgo racial demostrado, cree que este incidente debería haber dado lugar a una investigación federal sobre las prácticas de contratación, capacitación y rendición de cuentas del Departamento de Policía de Atlanta. Comparta su opinión a continuación. Las conclusiones del Departamento, publicadas simultáneamente con los anuncios de reforma, presentaron un panorama alarmante de fallas sistémicas. La revisión interna destacó deficiencias críticas en varias áreas. Capacitación inadecuada sobre sesgos, que claramente no había abordado prejuicios arraigados, un proceso de revisión de quejas demasiado indulgente y carente de transparencia, que permite a agents como Miller acumular múltiples quejas sin una intervención significativa, y una cultura generalizada de impunidad que también permite a los agents operar sin temor genuino a consecuencias graves por mala conducta, especialmente al dirigirse a comunidades marginadas. El informe concluyó que estas fallas sistémicas crean un entorno donde los sesgos personales de un agente podían fácilmente invalidar las pruebas fácticas y el procedimiento adecuado, lo que conduce directamente a incidentes como el que involucró a Marcus Thorne. En respuesta a estos hallazgos y la intensa protesta pública, el Departamento de Policía de Atlanta anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyen una capacitación obligatoria, y reforzada contra prejuicios, y medidas de desescalada para todos los oficiales, con casos de actualización regulares y métricas de evaluación rigurosas. Se estableció una nueva Junta de Supervisión Civil más sólida, con mayores facultades para revisar casos y recomendar medidas disciplinarias. El Departamento también se comprometió a realizar una auditoría completa de sus prácticas de contratación, con el objetivo de diversificar sus filas y garantizar una selección más eficaz de candidatos con antecedentes problemáticos. Además, se implementó una nueva política que exige la suspensión inmediata y obligatoria de cualquier oficial que enfrente acusaciones creíbles de discriminación racial o uso excesivo de la fuerza, en espera de una investigación completa. Este incidente, sin embargo, es más que una simple advertencia sobre una persona en mal estado. Es un síntoma evidente de un problema mucho mayor y insidioso que afecta a instituciones de todo el país.
Revela la facilidad con la que los prejuicios arraigados pueden invalidar la evidencia objetiva. Como la apariencia de una persona puede determinar su trato, y como el poder de un uniforme puede utilizarse como arma contra los mismos ciudadanos a los que juró proteger. Marcus Thorne, un hombre de carácter y logros excepcionales, fue reducido a un hombre negro sospechoso por una llamada con prejuicios y un oficial que prefirió creer en un estereotipo antes que en la verdad que tenía delante. Las consecuencias fueron profundas. Marcus Thorne sufrió una experiencia humillante y traumática. El oficial Miller perdió su carrera y su certificación. La ciudad de Atlanta pagó millones de dólares de los contribuyentes. Y la comunidad, una vez más, vio gravemente afectada su confianza en las fuerzas del orden. Pero, ¿qué cambia ahora? Estas reformas realmente desmantelaron los problemas sistémicos o son solo una curita en una herida abierta? Nos gustaría saber su opinión. ¿Qué cambios de política específicos considera esenciales para prevenir incidentes similares? Debería existir una base de datos nacional de agentes certificados para evitar que simplemente se trasladen a otra jurisdicción? Cuéntanoslo en los comentarios. Esta lucha por la rendición de cuentas, por la justicia, por un sistema que realmente nos sirva y nos proteja a todos, esta lejos de terminar. La historia de Marcus Thorne es un poderoso recordatorio de que la vigilancia, la defensa y la acción colectiva no son solo opciones, sino necesidades. No nos detendremos, y esperamos que usted tampoco. Se trata de todos nosotros.